তো ফার্স্টে আমি 7 এর ব্যাপারে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করব। এই বলো, নার্ভ 7 নাম কি? CN7 এর নাম ফেসিয়াল নার্ভ। ব্রাঞ্চেস বলো। ওকে বলো, বেশি না তো, 5টা থাকতে তো। বলো, এই পাশে তুমি বলো, তোমার পরে ওই যে ওই মেয়েটা বলো, 5টা ব্রাঞ্চেস বলো, তুমি বলো। ওকে ওকে বলতে বলো। 5 branches of facial nerve, branches of facial nerve, branches. ওকে, আর কে বলতে পারবে? এনিওয়ান কেউ বলো আমাকে ব্রাঞ্চেস। এইচওডি স্যার কি বলেছে? এইচওডি স্যার তো পুরোটাই বলে দিয়েছিল, পড়ছো না একদম। ওকে, টেল মি দ্য ব্রাঞ্চেস অফ ফেসিয়াল নার্ভ। কে বলতে পারবে? তুই পারবে, আর কে পারবে? এতগুলো ছেলেমেয়ের মধ্যে একজন পারবে? ভেরি ব্যাড, বলো সবাইকে জোরে বলো। Yeah, I am telling about the branches, various different branches. হ্যাঁ তুমি যেটা বলেছো ঠিকই বলেছো, but I am also asking about the various different muscles and the various, বলো বলো। Okay. So anyone else? আর কেউ কিছু বলবে? ওই যে পেছনে হাত তুলেছে, বলো, বসে পড়ো, তুমি বলো, বলো যেভাবে ইচ্ছা, যা কোশ্চেন তুমি যা জানো আমায় বলো। এখান দিয়ে আসছিল কানের পাশ দিয়ে কিছু, আরেকটা, ঠিক আছে। তো so that branches he was talking about. Then after ও যেটা বললো, whatever he said is facial nerve has 3 different types of what nerve supply, 3 different types তুমি যেটা বললে। Okay, so what are the 3 different types of nerve supply? First is somatic motor, somatic motor to what, কোথায় somatic motor to muscles of facial expression, and also muscles of facial expression, and over the areas sensory sensation is also present. And another is parasympathetic nervous system, parasympathetic motor, parasympathetic motor for what? Parasympathetic কি থাকে এখানে? 2 glands, one is our salivary, another is our lacrimal, and last but not the least যেটা আগে somatic motor বলেছিলাম, so that was the various areas, various muscles, 5 muscles, and also another thing সেটা হচ্ছে আমাদের taste senses. Okay, so these three kind of what nerve supply and 5 branches, ঠিক আছে। So now we will actually one by one discuss this. Why 5 branches? These 5 branches comes under the somatic motor and the sensory part. Just like last day we are studying trigeminal, it had 3 branches. Okay, the 3 branches were supplying various areas, like whatever muscles he said, like frontalis, orbicularis, oculi. Okay, then orbicularis বলেছিলে, then কি আর কি বলেছিল এখানে? Buccinator. So all these muscles are on different levels, so one branch cannot supply everything. Okay, the ophthalmic branch or the branch present superior, not ophthalmic in this case, but the branch present superior will be supplying this. The mandibular branch will supply the muscles below, like platysma and other muscles. So there must be different branches, one branch cannot supply all of these things. So whatever you are saying the type of nerve supply, and the back wala banda whatever he said is the branches of somatic motor. Okay, বুঝতে পারলে? Good, বসো। Okay, so now we will perform the actions over these muscles and all to assess if all these muscles and all these functions are okay or not. What are the functions I talked about? Lacrimation, salivation, muscles of facial expression, movement, and also the sensory part of the muscles of facial expression. বুঝতে পারলে? Okay, so how will we perform the test? Can someone name the muscles one by one from up to below? Name the muscles. বলো, বেশি মাসেল তো নেই, এখান থেকে শুরু করো। এই বলো, অত অবধি গেছিলাম, বলতে পারবে না? ফার্স্ট ওই তো खड़े हो जाओ। हाँ बताइए, 5 वो जो आपका मसल्स है, फेशियल मसल्स एक्सप्रेशन, उसका नाम बताइए। तो नहीं आता है तो बैठ जाइए, कोई बात नहीं। अगली लड़की, ए बोलो। আরে এই তো উপর থেকে বললো তো, ওখানে পর পর বলো।
হ্যাঁ হ্যাঁ আর নাথিং মাচ, দেয়ার আর 5 মাসেলস। সবচেয়ে উপরে এখানে কি মাসেল? এটা কি মাসেল? ফ্রন্টালিস, ফ্রন্টালিস। ওকে, অক্সিপিটো কথাটা বেশি ইউজ করতে গেলে পেছনে চলে যাবে, মাথার পেছনে, জাস্ট ইউজ ফ্রন্টালিস। অক্সিপিটাল কোথায় থাকে বোন? এখানে। অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস বলে কারণ এখান থেকে অরিজিন হয়, দ্য অরিজিন ইজ ফ্রম দ্য অক্সিপিটাল পার্ট এন্ড দ্য ইনসারশন ইজ ইনটু দ্য ফ্রন্টাল পার্ট। এটা তোমরা অ্যানাটমিতে পড়বে, তো দ্যাটস ওয়াই দ্য নেম ইজ অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস। ওকে, বাট ফর ইওর বেনিফিট জাস্ট রিমেম্বার ফ্রন্টালিস। অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস বলতে পারলে পুরোটাই ভালো। গুড, অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস ইন দ্য ফ্রন্ট। দেন তার নিচে কি? এখানে কি? বসো, বসে যাও। তার নিচে কি? এখানে কি? চোখে কি বলেছিল? Orbicularis, oculi. Okay. Then এখানে one muscle I talked about yesterday which was not in the fifth nerve. It was muscles of mastication, but it was supposed to be studied in seventh. What was the name? Buccinator. Third is Buccinator. 4 is চোখে হয়ে গেল, ঠোঁটে চলে আসো। ঠোঁটে কি বলবো? Oris, Oris, oral, Oris, oculus, oculi, orbicularis, Oris. Okay, then below here both side muscle ki thake? Platysma. So we will perform the test on all of these muscles, just like last day amra we were causing and asking the patient or subject to move all the muscles accordingly to check. Not only previous day, all days we are just doing this. We are just first identifying the relevant muscles which are working under the supervision of this nerve. Then we are checking all these muscles one by one. সেই চোখের থেকে শুরু হয়েছে, তাই তো? সব মাসেল আমরা ফার্স্টে আইডেন্টিফাই করছি, দেন আমরা প্রত্যেকটাকে রিলিভেন্ট টেস্টের মাধ্যমে কখনো এভাবে, কখনো এরকম করতে বলে, হাঁ করতে বলে, হচ্ছে গিয়ে প্রোট্রাকশন রিট্রাকশন করতে বলে, ল্যাটারাল মুভমেন্ট করতে বলে। ইন ভেরিয়াস ওয়েজ উই আর অ্যাসেসিং ইফ অল দোজ মাসেল আর ওয়ার্কিং কারেক্টলি অর নট। সো ইন দিস কেস উই উইল অ্যাসেস দ্য মাসেলস অফ অল দিস, all muscles of face, all these 5 muscles, and also your neck. And another muscle comes in way, that's it. কানে একটা মাসেল থাকে in your ear, stapedius. There is a muscle called stapedius. ঠিক আছে, remember this 6 muscles test you will have to perform. Okay, stapedius is not that much important unless the teacher asks it, but you should remember because very clinical, very much important clinical significance is there. Okay, so one by one, frontalis আমাকে কেউ একজন নেক্সট মে চলে আসো, তুমি আর তুমি চলে আসো, চলে আসো। এখানে পারবে না, কিছু হবে না, চলে আসো। করতে হবে তো কখনো না কখনো। এখানে বসো, সাবজেক্ট। এই তুমি পারবে একটু ঠিকঠাক? তুমি পারবে না? তুমি? आप नहीं कर सकोगे, आप भी नहीं कर सकोगे, कोई बात नहीं, बैठ जाइए आप। एक आदमी बैठिए और औरत कोई भी कह लो। ए करो, फर्स्ट बोलो फ्रंटालिस का टेस्ट कैसे करना है? What will you ask the patient to check the muscle frontalis? কে বললো? Good, frown. কি করতে বলবে? You will ask the patient to lift her or his eyebrows up. বলো। সরো, করে দিয়েছে, সরো সরো, সবাইকে দেখতে দাও, এইদিকে আসো। ওকে, আইডিয়ালি তুমি এখানে দাঁড়াও বিকজ সবাই যাতে দেখতে পায়, ঠিক আছে? ওই দিকটা দাঁড়ালে ওরা দেখতে পাবে না। করো ফ্রাউন, সো করো, করে থাকো। This you see, you can see the wrinkles here. But this is the function of muscle frontalis. If frontalis is paralyzed, this wrinkles will not appear. ঠিক আছে? So it's appearing means his frontalis muscle is working perfectly. His or her frontalis muscle is working perfectly. So this is the test for frontalis muscle. ঠিক আছে? Then orbicularis oculi. Tell me the test for orbicularis oculi. Can you do it? Can you do it? ঠিক আছে, তুমি সিটে চলে যাও, পরের মেয়েটা চলে আসো। এই পারবে? ওমা পারবে না, তাহলে বসো। ওকে, কে পারবে? চলে এসো। কেন পারবে না? ইজি তো, একটা একটা করে মাসেল ধরে করলেই তো হয়ে যায়। ঠিক আছে, ওকে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু ইট ইন ফ্রম দ্য রাইট সাইড। তুমি এই পাশ থেকে করো যাতে সবাই দেখতে পায়, এই দিকটা দিয়ে করো তো সবাই যাতে। এই দেখো কেন করলো জিজ্ঞেস করবো। Okay, so you will have to close করো tightly, সব দিক থেকে মুভ করতে হবে, ঠিক আছে? Oculi, it surrounds the eye, so
তুমি শুধু ওপরটা খোলার চেষ্টা করলে দুটো দিকেই খুলতে হবে, ঠিক আছে? হয়ে গেছে। হ্যাঁ নিচে পুরো দিকেই চারদিকেই খোলার চেষ্টা করতে হবে। সো what does it mean that her orbicularis oculi is strong, it's okay and it's not weak? So আমি যখন চোখটা জোর করে খোলার চেষ্টা করছি, when I'm trying to open the eyes forcefully, she can resist, so her muscle is perfect. Okay, so that's the function of orbicularis oculi checked. Now তার নিচে কি বলেছিলে? Buccinator. Buccinator এর জন্য কিভাবে চেক করবে বলো? এই দাঁড়াও, ওরা ডিসকাস করছিল, চলে আসো, তুমি চলে যাও, তো অনেক বলেছো। এইটুকুনি তো মুখটা ফোলা ছিল, চলে আসো, আমি সব দেখে নিয়েছি কে কি করেছে। পারবে যখন ওয়েট করছো কেন, করে দাও, করো। গুড, নাও ইউ ডু। ওকে, ওই পাশটা দেখবে না, দুটো দিকে চেক করতে হবে না। মেইনটেইন সিমেট্রি, অলওয়েজ চেক অন আইদার সাইড, নাহলে স্যার বলবে কেন এদিকের মাসেলে কেন চেক করলে না, ফালতু মাইনাস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, so কি করলো? Buccinator muscle is present there. Okay, so Buccinator muscle is actually okay in this case. Okay, whenever ও মুখটা puff করছে, so whenever we are applying the pressure, her mouth is or her Buccinator is strong enough to resist the force. ঠিক আছে, সেই জন্য ওর মুখটা কোলাপস করছে না, she can maintain that posture of her Buccinator muscle. Buccinator muscle ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলে যাও, তুমি চলে এসো। Buccinator-এর নিচে কি ছিল করো, বলো। ওরাল থেকে অরিস, মুখ থেকে, ওইভাবে মনে রাখবে। বলো কি করতে বলবে ওকে, বলো। দুটো ছিল, একটা যে সিজ দিতে বলবে, হ্যাঁ হুইসেল করতে বলবে, or at least if you can't whistle, make whistling pose. Good, okay, so whistle করে দিয়েছে। and আরেকটা যেটা মুখটা করতে হবে না, মুখ খুলতে হবে না। এই তুমি পড়েছিল তো অরবিকুলারিস অরিসের টেস্টটা ওকে বলে দাও। এই অরিসের জন্য আরেকটা কি আছে, মুখ এরকম করতে হবে তো, মুখটা ক্লেন্স করতে, মুখ খুলতে হবে না, ক্লেন্স টা ঠিক করো। সো সিন্স দিস ওয়াজ মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন, দিস ইজ অলসো আ পার্ট, ঠিক আছে? এটা ভুলে যাবে না যেটা আগেরটাই ছিল এটা নেই, এটা দুটো কম্পোনেন্ট আছে। ওয়ান, একটা মুখটাকে করতে হবে, আমি সিজ দিতে পারি না তাই আমার হয় না, বাট দ্য মানে ওই যে মোশনটা যেন হয়, ওকে, যাদের মুখটা ওরা এরকম করতেই পারছে না। ওকে ওকে, so I will have to ask the patient to whistle. If he or she can't whistle, no problem, but at least she will be or he should be able to make the mouth in that gesture, ঠিক আছে? And the next is you will have to clench the teeth as well. Patient ke teeth clench korte bolte hobe, you will have to ask the patient to clench her teeth. So if these two things she can do well, that means her which muscle orbicularis oculi is okay. চলে যাও, which is the muscles, two muscles left, নিচে আরেকটা কি বাকি ছিল, প্ল্যাটিসমা। প্ল্যাটিসমার জন্য কিভাবে এলিসিট করবে কে বলতে পারবে? এই তুই পারবে, পাশে ও পারবে, ফিজিওলজি লিখছে, পারবে প্ল্যাটিসমাটা এলিসিট করাতে বলতে? পারবে না। এই পেছনে প্ল্যাটিসমা কিভাবে এলিসিট করবে বলো তো, চলে আসো, দেখাও সবাইকে। আরে ওটাই, আয় সবাইকে ভালো করে বলো যে কিভাবে করতে বলছো, সবাইকে দেখে বলো। হ্যাঁ, টিথ ক্লেন্স করতে বলেছিলে, এটা হচ্ছে এটার জন্য। আর এখন টিথের সাথে, টিথ মানে কি, দ্য নেক উইল নট অ্যাক্ট, তো বাট ইন দিস কেস ফোর্সফুলি ক্লেন্স করবে যাতে দিস মাসেলস, দিস ইজ প্ল্যাটিসম, তো দিস উইল গেট প্রমিনেন্ট। সো ইউ উইল হ্যাভ টু আস্ক দ্য পেশেন্ট ফোর্সফুলি ক্লেন্স করো, দরকার একটা ডেমো দেবে, বলবে এরকম করে। সো এই জায়গাটাকে তোমাকে করতে বলো। গুড, এই যে দুটো মাসেল প্রমিনেন্স, so that means her platysma is also okay, she can do the move any kind of. Now if you can ask me, চলে যাও, হয়ে গেছে। So you can ask me কেন আমি এগুলো করতে বলছি, why are we telling the subject to do these things? This is to check the muscle strength, the muscle function and everything. Now suppose hypothetical case, her Buccinator is paralyzed, so in that case her muscle will not have enough strength to hold that air, okay? So if you poke, her mouth will collapse. Similar case, she will not have enough power to do this to clench his platysma, okay? So she will not have enough power, fail করে যাবে, করতে পারবে না। So we are checking the muscle strength also and the actions of the muscles, if the muscles can work properly with proper strength, okay? Maximum case in this nerve 7,
আর অ্যাকচুয়ালি উই আর চেকিং দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য মাসেল। এখানেও দেখো আমরা স্ট্রেংথ চেক করছিলাম, এখানেও তাই। সো এ লট অফ ইন কেস অফ 7 মোস্টলি উই চেক দ্য strength of these muscles, okay, muscles of facial expression. So and another thing, so this is your somatic motor part, right? So another motor part is last কি বলেছিলাম কানে কি ছিল, stapedius muscle. So remember this is different. stapedius muscles function কে বলতে পারবে, কেউ বলতে পারবে function of stapedius muscle, বলো বলো ঠিকই, dampening of sound, okay, dampening. In either you can say reducing the intensity of the sound or other you can say dampening of the sound. বস dampening of the intensity of the sound. Why? এই যে রাস্তাঘাটে আমরা যাচ্ছি তোমাদের সামনে, ও ওকে, so you are going through the road, there is lorries coming continuously, okay, suddenly it honks too loudly, so আমরা বাংলায় বলি কানে তালা লেগে গেছে, okay. So but in that case that frequency or wavelength is too high, your tympanic membrane should have been torn, okay, ideally, but আমাদের কি ছিঁড়ে যায়, যায় না, we can tolerate, okay, our tympanic membrane remains intact despite how hard. এই যে অনেকের দুর্গাপুরে বাড়ি, আসানসোলে বাড়ি, কলকারখানার আওয়াজ, okay, you can hear the sounds of machineries also if you are in an industrial area incident. So in those cases your ears actually are very much disturbed, but that's the reason, you know, that's the reason and that's the work of the stapedius muscle. So however frequency, however intense frequency or however high pitch sound there is, okay, it dampens the sound so that your ear can perceive the sound and your tympanic membrane is intact, okay. তো কি করছে, ইন্টেন্সিটিটাকে ডাউন করে দিয়ে সফট করে দিচ্ছে, so the impact of the sound is soft over your tympanic membrane or and your relevant area structure like your cochlea and all, okay. খুব জোরে হলে tympanic membrane just ছিঁড়ে যাবে, okay. सो अनेक समय है जखन बचपन में अगर तुम देखे होंगे जब पास में बम या वगैरह ये सब गिरता था, नॉट दैट यू नो वायर वाला बम, यू नो काली पूजा दिवाली वाला बम अगर पास में गिरता था तो कभी कभार लगता था कि कान में कुछ साउंड आ रहा है, ओके. सो दैट मीन्स effectively your stapedius is trying to dampen this, okay. If it cannot, then your tympanic membrane will burst. So this is the case. Now tell me, what will happen if stapedius muscle is paralyzed? Will the sound dampen? No. So even normal sound, even if he is whispering to me, I will hear it at a higher pitch, ঠিক আছে. এই যে আমি আস্তে এরকম ভাবে কথা বলছি, you will hear it at more higher pitches because it will not dampen, rather it will get resonated and its intensity will increase. So in this case, previous case যখন আমরা আগে কানের ওই যে tensor tympani, when we are talking about the muscle tensor tympani, okay, any kind of paralysis we are able to hear the sound in less intensity. কি বলছিলাম আমরা ওটাকে, hypoacusis. hypo means কম, আগের সপ্তাহ লিখেছিলাম খাতায়, এই দেখো hypoacusis লেখা আছে, চেক করো. tensor tympani muscle, loss of sensation of tensor tympani muscle কি হয়, আমি আগের দিনই তো বলে গেলাম hypoacusis, কেউ লেখনি. এনিওয়ে টেনসর টিম্পানি কোন নার্ভের সাপ্লাই ছিল বলো তো, টেনসর ভেলি প্যালাটিনি, টেনসর টিম্পানি, বলো হ্যাঁ 5, অতগুলো বললাম যে মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন, দেন দেয়ার আর 4 মাসেলস, 2 টেনসর মাসেলস and other 2 muscles were what? Anyway পড়বে, এগুলো জিজ্ঞেস করলে বলতে পারছো না কেন, আর কত ডিটেইলে পড়াবো, সব তো লিখে পড়ানো হলো, ওকে. Now I'll have to tell this to Subhashis sir or Akash sir because I cannot, you know, make you understand in much detail. এর থেকে বেশি ডিটেইল হয় না, প্রত্যেক দিন বলছি, জানোই না, 4-5টা মাসেলের নামই তো বলেছিলাম. বলো কে কে খাতায় লিখেছিলে লাস্ট দিন? Anyone took notes? Anyone? ওটা তো মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন. বলো আর কি কি ছিল? ওকে, কে বলতে পারে মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন? হুইচ ওয়ান? কেউ বলো, হুইচ অফ ইউ ক্যান সে মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন প্রপারলি? There are 3 muscles: masseter, temporalis, 2 heads of pterygoids, and another one was buccinator. এটা এর মধ্যে আসছে, এই তো. And another 4 muscles were there. Okay, 2 tensor muscles. What? 1 palate muscle, tensor veli palatini. 1 ear muscle, tensor tympani, and there was
another 2 muscle দেখো খাতায় কি লেখা আছে দেখো কেউ লিখেছিলে একজন লিখেছিলে বলো আমাকে আমি এটা বলবোই না কোথাও থেকে খুঁজে বার করো অনেকগুলো তো ইয়ে থেকে বললাম এনিওয়ে হাইপোঅ্যাকিউসিস হয় ওখানে দেখো লেখা আছে কোথাও আর দুটো মাসল কি ছিল মাইলোহাইড আরেকটা কি ছিল নো এত জনের মধ্যে একজনও লেখেনি ঠিক আছে সো এনিওয়ে টেনসর টিম্পানে জন্য টেনসর প্যারালিসিস অফ টেনসর টিম্পানি was causing hypoacusis and paralysis of stapedius will cause how will you relate if you don't even relate the muscles and study কি করে হবে কিছুই হবে না আমাদেরকে সেই কম নাম্বারে দিতে হবে হবে না tell me then so all these muscles are completed the somatic motor part is completed now which two parts are left bolo kon duto part left parasympathetic motor is left and already I am not talking for the first time already HOD sir has taught you everything in date of which date to which date তাও তোমরা কিছু বলতে পারছো না মনে হচ্ছে আমি ফার্স্ট টাইম বলছি এরকম তো হওয়ার কথা না সো HOD স্যার কি পড়ায় না ভালো বলো ক্যামেরায় সব হচ্ছে তুমি বলো পরিষ্কার করে বলো যে স্যার ভালো পড়ায় না বুঝতে পারি না কি প্রবলেম তোমাদের বলো বা আমাকে বলো আমি তাহলে I will come back modifying my notes and all every day I come back with notes I make you understand I utter 1 or 2 sentences 5 times to make you understand but still you are not listening to me what will I do with you tell me তোমরাই সাজেশন দাও আমাকে বলো কি is there any less trying on my part then I'll try my best and if there is any less trying for your part then you will have to try your best so you tell me if there is my fault I will definitely rectify what is the problem আমাকে বলো আজকে আর পড়া হবে না আমাকে বলো কারণ পড়া তোমরা বলতে পারবে না আমাকে বলো তোমরা কি করব বলো তোমাদের যাই পড়াই কোনো লাভ নেই সেই তো পরের সপ্তাহে বলতে পারবে না আমি কি করব তোমাদেরকে নিয়ে বলো কি করলে তোমরা পড়ে আসবে বা আমাকে কিভাবে পড়াতে আমাকে বলো যে আপনি পড়াতে পারছেন না তাহলে আমি নতুন ভাবে পড়াবো বলো যে I cannot understand we cannot understand what you are saying আমি তো মাসেল ধরে ধরে এক্সপ্লেন করি এরকম ভাবে কে পড়ায় আর বলো আমাকে কারণ আমাকে তো পরীক্ষায় উত্তর দিতে হবে যখন এখানে ক্লাস হবে তো আকাশ স্যার সুভাষিস স্যার will ask me if you don't answer then external will ask Akash sir or Subhashis sir already we are understaffed tell us we will have to find a solution না এভাবে তো হয় না প্রত্যেক দিন ধরে ধরে পড়িয়ে যাচ্ছি তোমরা এক লাইনও পড়ছো না তো নেক্সট দিন একটা এই যে দুজন তিনজন উত্তর দিচ্ছে তোমরা খাতায় কি লেখো তাহলে বইতে কি দাগ দাও প্রত্যেক দিন সবাই বই খুলে আছো কি দাগটা দিচ্ছ একটা মাসেলের নাম খুঁজে বার করতে পারছো না কি লাভ হচ্ছে এই যে সবাই বই খুলে আছে কি লাভ হচ্ছে কোনো লাভ হচ্ছে না প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে ধরে ধরে আমি টেস্ট করালাম আগের দিন প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি ডেকে ডেকে টেস্ট করালাম সেই মাসেলের নাম কি করে ভুলে যাচ্ছে তাহলে ইন্ডিভিজুয়ালি টেস্ট করিয়েও হচ্ছে না এর থেকে বেটার কিভাবে করব তোমরা সাজেস্ট করো আমরা সেইভাবেই পড়াবো তুমি বলো কি অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে পারছো না বা কি প্রবলেম হচ্ছে বলো আমি ঠিক করে পড়াচ্ছি না তাহলে আমি সেইভাবে পরের দিন নোট রেডি করে আসবো কিছুটা আমারও প্রবলেম হচ্ছে নিশ্চয়ই নাহলে তোমরা কেন বুঝতে পারবে না যাদের বোঝা তারা তো বুঝছে ও তো বললো তোমরা কেন বুঝতে পারছো না বলো তাহলে আমি অন্যভাবে পড়াবো টেল মি অ্যান আনসার টুডে কারণ টাইম নেই সামনে তোমাদের পরীক্ষা আসছে বলো ভেবে নাও গিভ মি 5 minutes if you think so are left okay so first somatic motor part is completed ঠিক আছে then second is parasympathetic motor so we will have to assess for you have to check if the patient is salivating or he is lacrimating okay if tear drops are forming check korbe jigesh korbe so you will ask the patient and you will also ask the patient if he is salivating properly so these two things if properly done then the patient's that parasympathetic part is okay so what is this part parasympathetic motor autonomic part salivation lacrimation these are autonomic processes nije thekei hoy autonomic process khud se hota hai theek ache so this is parasympathetic under parasympathetic control and motor control parasympathetic motor
Parasympathetic is autonomic nervous system का part है, sympathetic and parasympathetic. So this is under parasympathetic control. And lastly, a little things are left. Chorda tympani branch. Okay, facial nerve arekta branch থাকে. There is another branch of facial nerve is chorda tympani. So this chorda tympani branch supplies this tongue. Okay, which part of tongue? Anterior 2/3 of the tongue. Okay. So in this case, you will have to check the patient and you will have to assess the taste ability of the patient. So anterior 2/3 of the tongue. কি হয় তোমাদের HOD স্যার বলেছে, has he told you in which part of this of your tongue you can assess which sensation? বলো, salty taste কোথায় থাকে, bitter taste কোথায় থাকে, বলো আমাকে এরিয়া গুলো বলো, বলেন। So if you can relate, when you are eating or tasting something salty, or we are taking salt with some food, usually at which part of our tongue we paste the salt? Very good, border. So lateral or anterolateral borders. Okay, এরকম জায়গাটা, this area আমরা লবণটা নিয়ে নিই। In this case, in this area we take the salt. So this anterolateral border is for both side, bilateral anterolateral border is for, খাতা দাও, খাতাটা দাও, একটা খাতা দাও। This is your tongue, ঠিক আছে? So this part, this anterolateral border, so anterior 2/3 of the tongue is supplied by what part? Chorda tympani. Okay, chorda tympani branch of what? Chorda tympani branch of facial nerve. So this part anterior 2/3 supplies. So what are the areas? In this area I told you salty sensation. So this is salt. Okay, this is salty, this is salty. This part which sensation? Sweet sensation. Sweet sensation is there. This is your sweet sensation. Tell me the area for bitter taste. Backwards. So this posterior 1/3 is responsible for bitter taste. So ideally this chorda tympani part is not responsible for this bitter taste, but since I am talking about all the areas, I have to tell it. So posterior 1/3 is for bitter, and one part is left, that is this part and this part. This is for sour taste. So this is classical area. Sir can ask, so this sour part, this salty part, this salty part and this sweet part, these things are actually comes under this anterior 2/3 under chorda tympani branch of facial nerve. ঠিক আছে? So these are the basic tests you have to perform with the patient for facial nerve. Now today I was supposed to talk about nerve 8, but I won't, because okay, HOD sir ke prothome পড়াতে দাও, let HOD sir teach you first, because anyway you will not remember anything, so there is no avail teaching you today. So let's recapitulate. There is, okay, ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। Tell me the name of second nerve, second CN, second cranial nerve. Tell me, anyone? তুমি বলো, what are the tests should you perform for optic nerve? That was for another thing, but yeah, you can check for the visual reflexes. Okay, not the accommodation but visual reflexes. Okay, light reflexes you can check for this, and other things. What are the other tests you should perform for nerve 2? Follow visual acuity, and what are the components of the test? Visual acuity test, and bolo, what are the components of optic nerve test? কি টেস্ট করবে তুমি অপটিক নার্ভে? একটা ভিজুয়াল অ্যাকুইটি করবে তো সবচেয়ে আগে, দেন field of vision, and after that 2 reflexes. Field of vision, after that 2 reflexes, and after that the 3 charts. কি নাম ছিল? আর Ishihara color. This was the test for nerve 2. Then tell me the test for 3, 4 and 6. নাম বলো আমাকে। nerve 3 নাম বলো। Oculomotor, right? What does it significant?
What does it signify? Oculomotor. What are the muscles responsible for, what are the muscles that are under influence of oculomotor nerve, and how should you test for this oculomotor? And also, how will you incorporate 4 and 6 with it? 4 এর নাম বলো, আর 6 এর নাম বলো, abducens. Okay, so tell me the nerve supply of these muscles. There was a mnemonic, বলো আমাকে, mnemonicটা কি ছিল? So tell me the name of the muscles. Total 9 muscles were there. বলো বলো তাড়াতাড়ি বলো, এগুলো অনেকবার বলা হয়েছে। Okay, so some guys know this much, some guys know this much, but এরকম করলে তো হবে না। One person have to answer all when teacher asks your question. So you cannot be able to discuss in your examination all. So এরকম করলে হবে না। SO4, what does that mean? Superior oblique 4. LR6, what does that mean? So what are the other muscles? আর কি কি মাসেল ছিল বলো, আর উপর থেকে শুরু করো, বলো কি কি ছিল বলো। সিলিয়ারি মাসেলস, তারপরে এলপিএস, ফুল ফর্ম বলো, তুমি বলবে না, বলো এদিক থেকে বলো ফুল ফর্ম বলো। এলপিএস এর ফুল ফর্ম কি বলো, এইদিকে এরা শুধু আসে শোনে আর বাড়ি যায়, নাম বলো, এলপিএস এর নাম বলো। Someone, anyone? Good, ঠিক আছে। আর কি মাসেল ছিল? সিলিয়ারি মাসেলস হলো, লিমিটার প্যালপেব্রিস সুপারিস হলো, দেন muscle in your pupil, sphincter pupillae, the sphincter of your pupil, these 3. Then your other extraocular muscles, what does those muscles call? Extraocular, bolo naam bolo muscle gulo. There are rectus, there are oblique muscles, so name these muscles, bolo. Oblique muscles are 2, superior oblique and inferior oblique. Rectus muscles are 4, medial and lateral. So 4 rectus muscles, 2 oblique muscles, 4 plus 2 is 6, and other 3 are ciliary muscles for accommodation, LPS to prevent ptosis for upper eyelid, and another was sphincter. That's why we are checking the reflexes. So now all these tests we should perform. So those visual acuity, that was for your eye and also your pupil, okay, and your lens, whatever, or your retina, overall eye, okay. Optic nerve, this is test for visual acuity, and all those tests, ECRA for color vision. Good. So all those tests for this, and also extraocular muscle এর জন্য আর কি টেস্ট আছে? field of vision. So field of vision এর ক্ষেত্রে, in this case, along with field of vision we can also check field of vision, তো আমি চেক করব, and in this case we will also incorporate our muscle movements with field of vision. In case of 2 we are just checking our field of vision. In case of 3, 4 and 6 we will check field of vision along with the relevant muscle movements, okay. So 3, 4 and 6 are done. Also there were other some fibers, বলতে পারবে না এখন, বাদ দাও। নেম 5, 5 এর নাম বলো। মাসেলস তো মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন। নেম দ্য আদার 4, যেটা তোমরা আগেরবার বলতে পারোনি, বলো। টেন্সর টিম্প্যানাই, টেন্সর টিম্প্যানাই, টেন্সর ভেরি প্যালাটেনি, আদার 2 is anterior belly of digastric, দেখো সব লিখে দিয়েছিলাম, anterior belly of digastric and mylohyoid. Good. There are 4 muscles, okay. And other are muscles of mastication. Tell me the test for this test muscles. So we will check these muscles, and there was also 3 kind of supply. One was secretomotor supply, okay,
secretomotor for your lacrimal and salivation. Secretomotor. Another two are sensory and motor. Sensory was for 3 and 4, 6 has both mixed. Taito? Good. So, in case of trigeminal part also, these things are present. আমাকে বলো ট্রাইজেমিনাল নার্ভের টেস্টগুলো আমাকে এক এক করে বলো কি কি করব আমি মাসলগুলোর জন্য উপর থেকে আসো সিলিয়ারি মাসল টেস্টের জন্য কি করব সিলিয়ারি মাসলের কাজ কি হোয়াট আর দ্য ফাংশন অফ সিলিয়ারি মাসল এক্ষুনি তো বললাম so we'll check accommodation reflex for ciliary muscle for levator palpebris superioris what will you do I will ask the patient to move his or her upper eyelid বলবো উপর দিকে তাকাও okay I will ask the patient to look upwards if not possible then there is paralysis of this muscle তাই তো paralysis হলে ও করতে পারবে না okay then for the third muscle sphincter pupillae will perform those tests because the afferent fiber were for this trigeminal okay and the efferent were for 3 প্রথম দিন বলেছিলাম afferent for 3 and efferent exit were for 5 sensory component was for 3 and motor components were for 5 so then তারপর আর নিচে আসো sphincter pupillae এর পর rectus and oblique ওদের জন্য আমি কি টেস্ট করব মুভমেন্ট অফ এক্সট্রাঅকুলার মাসলস হয়ে গেল সো উইল জাস্ট ডু দ্যাট ওয়ান বাই ওয়ান দেন ট্রাইজেমিনালেও আমরা সেভাবে করব উইল সি অল দ্য মাসলস রিলেভেন্টলি অ্যান্ড উইল চেক ওয়ান বাই ওয়ান সো হোয়াট আর দোজ থিংস বলো আমাকে ট্রাইজেমিনালের জন্য কোন কোন মাসল ছিল আবার বলো আমাকে যতক্ষণ না বলতে পারবে বলো ফ্লুয়েন্টলি না বলতে পারবে বলো অনেকবার বলেছি একজন আমাকে ফ্লুয়েন্টলি বলো বলো তাড়াতাড়ি বলো এতক্ষণ ধরে বললাম কেউ তো এবার ফ্লুয়েন্টলি বলো তিনবার তো আমি বললাম কাম উইথ সামওয়ান কে কনফিডেন্ট একজনের সাথে আসো টেস্টগুলো করে দেখাও আমাকে মাসলগুলো মুভ করিয়ে করিয়ে চলো কে আসবে কেউ একজন করো ইজি তো কিছু তো ছিল না একটা মাসলের কথা ভাববে টেস্ট করবে হয়ে যাবে ওকে চলে আসো নিয়ে আসো ওকে হ্যাঁ ফার্স্ট টেস্ট ফর মাসলস অফ ম্যাস্টিকেশন ওকে তোমাকে অ্যাক্টিভলি করতে হবে না আজকে মেইনলি আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করছি ওরা না বলতে পারলে তুমি হেল্প করবে তুমি কিছু বলবে না প্রথমে হ্যাঁ ঠিক আছে ওরা বলবে আমি জিজ্ঞেস করবো সবাইকে হ্যাঁ ঠিক আছে সব জিজ্ঞেস করবো ওদের so whatever he was saying that trigeminal has 3 components 1 2 3 I have already told you dividing by 3 areas bolo tell me the supply tell me the branches 3 branches চোখের এখানে কি ব্রাঞ্চ ছিল তার নিচে কি ব্রাঞ্চ ছিল নিচে কি ব্রাঞ্চ ছিল good so the sensory part is also covered so first you will check for sensory sensory জন্য কি কি চেক করবে বল এবার দাঁড়াও না someone tell me from all these areas one test for sensory touch tactile sensation tactile different component বলো touch এর soft touch আর crude touch very good তো touch হয়ে গেল then again I have told you 2 extra points then first is soft touch crude touch localization and 2 point discrimination okay then next touch এর পর আর কি কি আছে পেইন আর টেম্পারেচার and আরেকটা বলেছিলাম ভাইব্রেশন আরেকটা বলেছিলাম বলো 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 joint movements and muscle movements orientation of that ওটাকে কি বলেছিলাম proprioception very good proprioception তার মানে তোমাদের মনে আছে you are not trying to work your mind এই তো এখন অ্যানসার করতে বের হচ্ছে এর মধ্যে তোমরা বইতে proprioception খুঁজে নেবে এটা তো হয় না
নিশ্চয়ই মাথায় আছে, but he was not picking his brain or not taking me seriously until and unless I threw the speaker. So maybe I'll just come first and throw something, then you will pick your brain. মাথায় তো আছে, তাহলে বলছে কি করে? ওকে, গুড। তাহলে এবারে নাও টেল মি দ্য টেস্ট ফর দিস থিং। তাহলে পেনের জন্য সেম ভাবে টেস্ট করবে, টেম্পারেচারের জন্য কি করবে, হট অ্যান্ড কোল্ড টেস্ট টিউব দেওয়া হবে, অ্যান্ড অলসো অপথ্যালমিক প্যাটের জন্য ইউ শুড হ্যাভ done 2 or 3 reflexes. What were the reflexes? আগের দিন ঢুকে দিয়েছিলে চোখে, বলো। কর্নিয়াল রিফ্লেক্স, conjunctival reflex, and also নিচে jaw jerk is for that mandibular part. So all the relevant areas, sensory হয়ে গেল, reflexes are done. This is also a motor component, reflexes. So other things are, and yes, in case of those sensations, sensory sensations, I have talked about 3 nucleuses 9 times. What are the 3 nucleuses? Very mesencephalic, chief sensory, and arecta spinal tract. So one thing I told you, all the pains are going through spinal tract. So pain kise kise lage, pain sensation and temperature. So these 2 things were going through the spinal tract. Touch sensation was going through mesencephalic nucleus, and chief sensory was carrying the sensation for what? কি বাকি রইলো? টেম্পারেচার আর পেন তো স্পাইনাল ট্র্যাক দিয়ে যাচ্ছিল, টাচ হয়ে গেল, ভেরি গুড, ভেরি ভাইব্রেশন, অল দোজ আদার থিংস, ঠিক। অ্যান্ড proprioception also. So these things you will have to say confidently, one by one. Okay, now perform the test. Now you don't perform. Now tell me, for the first muscle was masseter and temporalis. So masseter and temporalis had 2 tests together, তাই তো? What are those tests? কি কি করতে বলবে পেশেন্ট কে, সাবজেক্ট কে, to check this masseter and temporalis? Clenched teeth and movement of what? Jaw movement was the component of medial and lateral pterygoids, right? All kind of jaw movements were part of medial and lateral pterygoid. So for this, yeah, another thing you should have said, I said 2 tests. First test for temporalis and masseter is clenching his teeth, and second is opening his mouth. হ্যাঁ করে থাকবে, কি বলেছিলাম, ওপেন করে থাকবে। You will have to check for bilateral symmetry, দুদিকে সমানভাবে ওপেন হচ্ছে কি। If there is bilateral symmetry of the muscles, if there is any abnormal protrusion, if angle of mouth is bending through one side, এই যে আমি মাউথটা ওপেন করেছি, bilateral symmetrical, my mouth is not deflected to any side. So the symmetry of the face while opening should also be checked, along with the clenching of teeth. Clenching, in case of clenching also we will check the bilateral symmetry. Okay, if there is any kind of angle of mouth deviation in another side, okay, if he can clench properly or not, these things. And the medial and lateral head of pterygoids has jaw components to test for. What are the 3 axes? You should have told the patient to move his mouth. Bolo, what are the 3 axes? তুমি বলবে না, told you multiple times, 10 to 12 times I have told you. Bolo, what are the 3 axes? Anteroposterior axis and superior and down, that was another axis. Up and below, another axis was lateral axis. So what are the, tell me the name of these movements. Bolo, when I am telling the patient to move the jaw anteriorly or posteriorly, এবার তুমি ওকে বলো মুভ করতে, ও মুভ করবে, নাম বলবে না, বলবে মুভ করতে। ভালো করে আনো সামনের দিকে, আর একটু বেশি আনো, ভালো করে আনো, গুড, ঠিক আছে। So what is this movement called? Protraction. What is the opposite movement called? Take your jaw inside. Okay, this is retraction.
Now tell me the name of the movements anterior posterior তো হয়ে গেল up and down যখন আমি হাঁ করতে বলি elevation and depression. Elevation of what and depression of what? Mandible, because your mandible only moves. Okay. And finally the lateral movements you should also check for. তাই তো this was for the muscles of mastication. And the other four muscles, tensor veli palatini, you can check if there is any sensation over your palate. Loss of sensation over your palate will be caused by paralysis of tensor veli palatini or any component of it. Tensor tympani, I have already told you, tensor tympani helps in what? Movement of the sound, carrying of the sound. So there is any kind of paralysis of this muscle or any kind of lesion on this nerve root, okay, then there will be hypoacusis. Acusis means ability to listen, hypo means less, there is less ability to listen, that's why it was called hypoacusis. But in this case today, trapezius muscle, this stapedius muscle is responsible for dampening a sound. It was not enhancing it, it was not carrying it properly, it was just dampening the high pitch sound to save your tympanic membrane. So in this case any paralysis will make the sound even resonance higher, it will make the sound resonate higher, it will make you এই যে আমি নরমাল কথা বলছি you should hear ki I am shouting, okay, if there is any paralysis of this stapedius muscle, because it cannot dampen the sound, moreover it also increases the frequency a little bit. In this case there will be hyperacusis, okay. Next hypoacusis হয়ে গেল tensor veli palatini and tensor tympani. Now other two muscles are anterior belly of digastric and mylohyoid. This muscles movement will also, any hampering of this muscle movement will also cause you to not move your jaw properly, okay, and also it will hamper this jaw jack reflex and those reflexes also. So this was the complete test of your trigeminal nerve and other nerves previously. So if I can say this without seeing anything continuously in this frustrated state, why aren't you able to tell when I am telling you multiple times in every class? You should study, okay, because if I am angry then Subhasis sir and Akash sir will definitely be more angry, you should understand. And not like that তোমরা যদি উত্তর না দিতে পারো to the externals, if you cannot utter even one or two muscles and one or two tests, it looks bad for our facility and they will not want to also give you number. Maybe you will pass in this exam because physiology is easy, so, but you will not perform, you will not be able to perform in ENT, never, because these things has more components. Even 9, 10, 11, 12 এখনো বাকি আছে, and I am not talking about all those systemic examination, I have already forgotten about it and I don't expect you to do it. Remember, not only this is only 12 CN nerves, this is nothing. You have all those systemic examinations, cardiovascular system, chest, pulmonary, okay, then abdomen, all those system were there. তোমরা কি করে মনে রাখবে যদি এইগুলোই না পারো? This is relatable, एक एक करे मसल मुखस्त করে আসবে, एक एक करके मसल रट के आना, उसका टेस्ट करना, ये तो आपका एटलीस्ट रिलेटेड है. यही आप नहीं कर सके तो अचानक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इंस्पेक्शन कैसे करोगे? वो तो कुछ समझना भी नहीं है, आपको याद रखना है कि आई हैव टू डू दिस. বলো আমাকে পালমোনারি সিস্টেমের বসো বলে দিয়েছে, যেখানে ইচ্ছা বসো. টেল মি ইন কেস অফ পালমোনারি সিস্টেম এক্সামিনেশন হোয়াট আর দ্য থিংস ইউ শুড ইন্সপেক্ট? বলো, মনে আছে কিনা দেখি. First you will inspect the respiratory rate, then bilateral symmetry, then chest expansion, not by hands, তাহলে palpation হয়ে যাবে, only by your eyes. Then shape of the chest, size and shape, scaphoid আছে কিনা, dilated কিনা, okay,
ইন ভেতরে কিছু কিনা, any abnormal movement of chest wall, any abnormal protrusion, any kind of scar marks or any veiny palpation. So do you think I mug it up? No, you see the skin and you understand কোন জিনিস তোমাকে দেখতে হতে পারে. If you don't know what's normal, how can you assess what's abnormal? So these things also I have told you numerous times in numerous classes, but দেখো আজকে এখন তোমরা বলতে পারলে, এই 2-3 জন হয়তো বললো, বাকিরা তো কিছু বলতেই পারলো না. সো কি লাভ হলো আমার বলে, আমি তো জানি না. প্রত্যেকদিন ক্লাসে 1000 বার করে বলেছি এই পয়েন্টগুলো, এতদিনে তো অনেকবার মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা. এনিওয়ে, সো একই ব্যাপার, অন্যান্য সিস্টেমও সেম জিনিস হবে. টেল মি 2 or 3 things you should notice in palpation of this system. দেখো এখানে কি ছিল? So position of the trachea, you have to check for deviation of the trachea. Pulmonary system, so you have to consider the air pathway. No, দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো তাও গেস করতে পারছো না, এরকম করলে হয়. Trachea, then we will also check for the apex beat. It is not in the pulmonary system, but since it's in the relevant area, you will have to check. So like that, in cardiovascular system, what will you check? Apex beat and আর কি চেক করবে হাত দিয়ে? Carotid. Okay. So these things you will have to understand and properly class এ বুঝতে না পারলে কিছুতেই বাড়ি গিয়ে পারবে না. ওকে, দেখো আমরা তো আগে পড়েছি, we have studied, we know where the mistakes happen, where students don't study and what students study. So I am telling you, please study, otherwise maybe first year এ তোমরা পাস করে যাবে, বাট ওই আর কি জোর করে পাস করাতে হবে. এরকম যদি প্রপার এক্সাম হয়, I don't think more than 5 people will pass. দেখো কি করবে.